Сәлеметсіздер ме 6-шы сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксель оқулығының Students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Бізде жаңадан бөлім басталады. 3-ші бөлім Module 3 Our Contryside тақырыбы 29-30 беттерді түсіндіріп беремін. Видеоны көріп бастамас бұрын оқушылар каналға тіркеліп кетеміз. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші Vocabulary, Geographical Features. Exercise 1. Listen and repeat. Тыңда және қайтала дейді. What are these words in your language? Бұл сөздер сенің тіліңде қалай айтылады дейді. Ендеше бұл тыңдалымдағы сөздер, яғни біріншісі forest, орман, екіншісі coast, жағажай, mountain, тау, river, өзен, steppe, қала, дала, valley, аңғар, desert, шөл, lake, көл, waterfall, сарқырама, volcano, жанартау, яғни вулкан, иә. Осы сөздерді жазып аламыз сөздікке, немесе жаттаймыз. Келесі екінші жаттығу exercise 2 match the places to the continents, listen and check дейді. Бұл жерде біз әр континентке байланысты жазуымыз керек, мыналар қайда орналасқаны. Mount Everest, Angel Falls, the Grand Canyon, Malta, Lake Geneva, the River Nile, Niagara Falls, the Gobi Desert, Ayers Rock and the Mount Vesuvius. Angel Falls is in South America. The Grand Canyon is in North America. Malta is in Europe. Lake Geneva is in Europe. The River Nile is in Africa. Niagara Falls is in North America. The Gobi Desert is in Asia. Ayers Rock is in Australia. Mount Vesuvius is in Europe. Yani осылай жазып шығамыз. Келесі үшінші жаттығу exercise 3 what geographical features are there in your country? Make sentences. Біздің Қазақстанда қандай континентті жерлер бар, соны жазуымыз керек. Бірінші, Kantengri is the highest mountain in Kazakhstan. There are a lot of Kazakhstanis on the Caspian coast in summer. Irtysh is a long river. Half of the river flows through Kazakhstan. The main feature of Lake Balkhash is the connection of salt and fresh water. Arasan waterfall is a powerful and picturesque waterfall of cascade type. Міне осы жаттығудың жауаптарын жазып аламыз. Келесі бізде 30-шы бет. Reading 3A Experiences of a Lifetime. Reading and Speaking. Бұл жаттығудың өзінде бірнеше тапсырма бар, яғни A тапсырмасы describe the pictures, яғни суретті түсіндіруіміз керек. Бұл теңіздің астындағы көрініс, бұл жерде. What can you see, hear, smell дейді. Бұл жерде бірінші жаттығуда A тапсырмасында the first picture shows a person scuba diving and a large fish swimming in front of them. Яғни сүңгуір теңіздің астында, I can see large yellow fish with white spots and some smaller fish. I can't hear anything except my own breathing and I can't smell anything. The second picture, екінші суретте, екінші және үшінші сурет берілген. Екінші суретте the second picture shows an ancient ruined city on top of mountain. Ежелгі қаланың суреті берілген, ескі. I can see stone buildings and green mountains. Тастардан соғылған қамалдар және де жасыл тауларды көріп тұрмын дейді. I can smell the fresh air and the green grass and I can hear insects humming. Таза ауа және де жасыл шөпті елді мекен дейді. I can feel a gentle breeze. The third picture shows a large sand dune in a big desert. Шөл берілген, үшінші суретте. I can see lots of sand and small bushes. I can see mountains in the distance. I can hear the sound of the wind blowing through the sand. I can feel a gentle breeze. Яғни осы A жаттығуының жауабын жазып аламыз. Келесі бізде B жаттығуы бар. Do you know these places? Бұл жерлерді білесің бе дейді. Write a question about each. Сол жерлер жайында сұрақтар жаз дейді. Where is the person scuba diving? The Great Barrier Reef, Australia. Where are these ancient ruins? Peru. Яғни Перудағы ескі қала. Where is this desert? Алтын емел. Алтын емел десерт шөлі, Қазақстандағы. Жазып аламыз. Келесі бізде екінші жаттығу exercise 2. Read and mark the sentences true or false. Яғни оқимызда true or false, дұрыс еместі орындаймыз. Бірінші,
The fish on the Great Barrier Reef don't get close to divers. It's false. The Incas used to go on holiday to Machu Picchu. It's true. We don't know why the Incas left the city of Machu Picchu. It's true. You can get to the singing dune by car. It's true. When you go down the dune, it makes a singing sound. It's true. Yani бұларды қаяқтан оқимыз? Мынау тексттерді оқып барып, осы true or false-ды орындауымыз керек. Осымен оқушылар, бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.